Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So kita akan mulakan dengan gerakan jatuh bebas ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut sebagai free fall. Free fall. Okey, jatuh bebas. Okey, apa maksud gerakan jatuh bebas? Gerakan jatuh bebas, objek dikatakan sebagai jatuh bebas jika pergerakan itu dipengaruhi oleh daya graviti sahaja. Okey, tidak mengalami daya yang lain. Sebagai contoh, bulu pelepah, kita campak bulu pelepah dengan guli daripada tingkat 3 semeter. Yang mana akan jatuh dulu? Guli akan jatuh dulu. Okey. Sebab apa guli akan jatuh dulu? Sebab guli tidak dipengaruhi oleh daya lain, iaitu geseran dengan udara. Manakala bulu pelepah dia lebih luas, permukaan lebih besar menyebabkan ia dipengaruhi oleh geseran udara menyebabkan dia lambat. Jadi free fall maksudnya tidak dipengaruhi oleh sebarang daya yang lain selain daripada daya graviti. Okey, objek yang berlainan jisim sepatutnya akan jatuh dengan pecutan yang sama. Okey, perhatikan pecutan yang sama sekiranya rintangan udara tidak wujud. Kat mana rintangan udara tak wujud? Yang pertama, sekiranya jisim bahan tersebut besar. Jadi bila jisim bahan tersebut besar, ia tidak mengalami rintangan udara dalam kuantiti yang besar ataupun hampir tiada. Okey. Yang kedua ialah di angkasa. Okey, pecutan objek yang jatuh bebas disebabkan oleh daya tarikan graviti. Pecutan dinamakan sebagai pecutan graviti. Okey. Yang mana kalau biasa kita akan gunakan pecutan sebagai A huruf kecil, pecutan graviti kita akan gunakan G huruf kecil. Nilai purata pecutan graviti ialah 9.81 meter per saat ataupun meter per saat negatif 2. Halaju dalam bertiga lain, halajunya akan bertambah 9.81 meter per saat dalam masa 1 saat. Okey, sekiranya ia bergerak dalam medan graviti yang seragam. Okey, ini akan dijelaskan lebih detail selepas ini. Kenapa saya sebut medan graviti seragam? Objek yang jatuh dalam medan graviti, sekiranya rintangan udara diabaikan, objek tersebut akan mengalami jatuh bebas. Okey, bagaimana nak menentukan nilai pecutan graviti? Ada satu eksperimen untuk menentukan nilai pecutan graviti di mana-mana di muka bumi. Okey, pecutan graviti yang kita fokus sekarang ni ialah pecutan graviti bumi. Okey, graviti bumi, sebab setiap planet ataupun matahari mempunyai graviti masing-masing. So oleh kerana kita berada di bumi, kita akan fokuskan pada pecutan di bumi. Objek mengalami jatuh bebas akan mengalami pecutan graviti, yang mana yang kita dah dengar sebentar tadi. Dan pecutan graviti boleh diukur dengan mengukur pecutan objek berat. Sebab apa objek berat? Rintangan utara dapat diabaikan, seperti bola keluli. Antara kaedah yang digunakan ialah sistem photogate yang kamu boleh search dalam internet. Tapi saya akan sediakan satu eksperimen. Energy cannot be destroyed. It is transferred from one form to another. When an object falls, it loses its gravitational potential energy, GPE, and gains kinetic energy, KE. This is known as mechanical work. The speed of a freely falling object increases very quickly. It accelerates at nearly 10 meters per second per second. The GPE stored by an object is at its maximum height, and its KE is 0 because it is not moving. When the object falls to its rest, its GPE is at its minimum and has been transferred to its KE, which is then at its maximum. The mechanical energy is the sum of the GPE and the KE. The GPE depends on mass, height, and the gravitational strength of the planet that the object is on. The KE depends on its mass and its speed, velocity. In this experiment, a falling object is simulated by dropping a card from a known height. Its speed is measured just above the ground before it lands. First, a straight line is drawn across the middle of the card. This helps to identify the exact height that it will be dropped from.
Then the mass of the card is measured and recorded. The meter rule is attached against one stand and the light gate is attached to another stand towards the bottom end at 0.1 meters, 10 centimeters above the tabletop. The light gate is set up to measure a width of 0.05 meters, 5 centimeters. The pin is attached at 0.2 meters, 20 centimeters, horizontally with the tabletop using sticky tack. The middle line of the card is aligned with the pin, so to minimize the rotation and air resistance as it falls. The card is dropped 5 times. Each time the speed values are recorded in a table and the average speed is calculated. The height difference between the light gate and the pin is also calculated. The kinetic energy is calculated using the equation, a half times the mass times the speed squared. And the change in gravitational potential energy is calculated using the equation, mass times gravitational strength times height. The height of the pin is increased by 0.01 meters, 1 centimeter, to 21 centimeters. And the card is dropped from this new height 5 times. This is repeated for each additional height increase of the pin, 22 centimeters, 23 centimeters, 24 centimeters, 25 centimeters. The average speed is calculated for each set of results, and from this the KE and GPE can be determined. A graph of change in GPE versus KE is then plotted once all data points have been recorded or calculated. The change in GPE is almost equal to the gain in KE. The gradient of the graph is almost 1 and the y-intercept is almost 0. When the piece of card is let go, the gravitational pull starts doing some mechanical work on the card, transferring some of the gravitational potential energy into kinetic energy. Just before it hits the ground, its gravitational potential energy is almost 0 due to almost 0 height. Almost all the stored gravitational potential energy has been transferred into kinetic energy. The kinetic energy of an object depends on its mass and speed. By finding the speed of the card just before it hits the ground, its kinetic energy can be determined. GPE is transferred during the fall into KE. In this investigation, air resistance was negligible. Therefore, the gravitational force transferred almost all available GPE
into KE by doing some mechanical work. It is assumed that all the change in GPE is transferred into KE. The energy transfer can be mathematically shown like this. Okey, nilai pecutan graviti seperti mana yang saya sebut tadi, nilai purata pecutan graviti, dan saya ada sebut medan graviti yang seragam. Sebab apa? Nilai pecutan graviti berubah di tempat yang berlainan, di bumi. Okey, fokus kita ialah graviti bumi. So kita akan, bila saya sebut pecutan graviti bumi, bergantung kepada kekuatan medan magnet bumi. Medan magnet bumi atau graviti bumi paling kuat berada di kutub utara dan kutub selatan, manakala paling lemah berada di khatulistiwa. Malaysia berada di khatulistiwa. Okey, kutub utara atau kutub selatan, kekuatan pecutan graviti atau nilai pecutan graviti ialah 9.83 meter per saat atau 9.83 meter per saat negatif 2, manakala di khatulistiwa ialah 9.78 meter per saat atau meter per saat negatif 2. Okey, secara umum dalam pengiraan kita akan gunakan 9.81 meter per saat negatif 2. Atau sekiranya soalan SPM bagi kamu nilai lain, maka nilai itu kita akan gunakan.